হ্যালো মাই ডিয়ার ফিউচার নার্সিং অফিসার, ওয়েলকাম টু বুকস অ্যান্ড ব্রেন নার্সিং ক্লাসেস। আজকে আপনাদের যারা বিএসসি বা পোস্ট বেসিক এক্সাম দিয়েছিলেন তাদের অফিসিয়াল আনসার কি বেরিয়েছে? ঠিক আছে, এখানে 24 তারিখ দেখতেই পাচ্ছেন, 24 তারিখ বেরিয়েছিল। তো আমি আজকে আপনাদের সামনে ভিডিও নিয়ে এসেছি, আর এখানে রেফারেন্স নাম্বার দেওয়া আছে, আর এখানে লেখা আছে বিএসসি অ্যান্ড পোস্ট বেসিক এক্সাম স্টাফ নার্স গ্র্যাড। ঠিক আছে, এখানে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেওয়া আছে। এই নোটিশটা অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে, ইচ্ছে করলে আপনারা যেয়ে দেখতে পারেন। তাহলে চলুন দেখে নেই যে অ্যাকচুয়ালি অফিসিয়াল আনসার কিতে কি বলা হয়েছে, বা কি আনসার কি অ্যাজ পার আপনারা যে অ্যাটেম্প করেছিলেন সেই অনুযায়ী সেই প্রেডিকশন ঠিকঠাক আছে কিনা। তো ফার্স্ট কোয়েশ্চেন কি ছিল? ফার্স্ট কোয়েশ্চেন আমরা দেখে নিই। হুইচ সেলুলার চেঞ্জেস ইজ দ্য ক্যারেক্টারাইজড বাই দ্য প্রোগ্রাম সেল ডেথ? তো উত্তর কি হবে? তো উত্তর হবে অ্যাপোপ্টোসিস। ওকে, ফাইন। চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন ছিল হোয়াট ইজ দ্য অ্যাপ্রক্সিমেটলি নর্মাল পিএইচ অফ দ্য প্যানক্রিয়াটিক জুস? প্যানক্রিয়াটিক জুসের হোয়াট ইজ দ্য অ্যাপ্রক্সিমেটলি নর্মাল পিএইচ? সেটা 7.5 টু 8.2। ওকে, চলুন কোয়েশ্চেন নাম্বার থার্ড। দেন বলা হয়েছে হুইচ এনজাইম প্রাইমারিলি প্রডিউস অ্যান্ড স্টোর বাই দ্য জেজি সেল অফ দ্য কিডনি জেজি সেল কোন প্রাইমারি এনজাইম সেক্রেট করে থাকে? সেটা হচ্ছে রেডিন। ওকে, দেন চলুন নেক্সট কোয়েশ্চেন। হুইচ হরমোন ইজ প্রডিউসড বাই দ্য পোস্টেরিয়র পিটুইটারি গ্ল্যান্ড? তো পোস্টেরিয়র পিটুইটারি গ্ল্যান্ড থেকে দুটোই হয়, এক হচ্ছে ভাসোপ্রেসিন, তার মানে এডিএইচ, অ্যান্টিডায়োটিক হরমোন। আর যেহেতু এখানে অ্যান্টিডায়োটিক হরমোন ছিল না, সেহেতু উত্তর যাবে অক্সিটোসিন। ওকে, ফাইন। চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন। হুইচ সেল ইন দ্য কিডনি প্রডিউস রেনিন? হুইচ সেল? তো অবভিয়াসলি যে 2 নম্বর কোয়েশ্চেনটা ছিল সেম, ইজ দ্য জেজি সেল। ওকে, ফাইন। চলুন নেক্সট কোয়েশ্চেন, দ্য কোয়েশ্চেন নাম্বার 6। দ্য ওয়াটার হাউস ফ্রেন্ডিরেশন syndrome অ্যাসোসিয়েটেড উইথ নাইসেরিয়া মেনিনজাইটিস ইনফেকশন। তো যাদের মেনিনজাইটিস ইনফেকশন হয় সেটা হবে অ্যাকচুয়ালি উত্তর। ঠিক আছে, দেন হোয়াট ইজ হুইচ ক্যারেক্টারাইজড ইজ ডিফারেন্সিয়েটেড বাই ইউজিং ম্যাককনকি অ্যাগার? সেটা হবে ল্যাকটোলোজ পার্মানেন্ট ফর্ম, নন ল্যাকটোলোজ পার্মানেন্ট। ওকে, চলুন নেক্সট কোয়েশ্চেন। কোয়েশ্চেন নাম্বার 8। দ্য ডায়াবেটিক পেশেন্ট অন long-term steroid develop the rapid spreading the black necrosis lesion in the nasal area. nasal area তে necrosis হচ্ছে। What is the most likely pathogen? তো উত্তর হবে রেহিজোফাস। ওকে, চলুন দেন কোয়েশ্চেন নাম্বার 9। A microorganism capable of growth at 0 degree Celsius showing optimum growth at 15 degree Celsius is the best classified as? উত্তর হবে, তো উত্তর সাইকোফ্রিলি। ওকে, চলুন নেক্সট কোয়েশ্চেন, চলুন দেখে নিই একবার। Patient is a BMI 27 kg per meter square. The classification of which of the following? Obviously এটা overweight. Okay, চলুন next question. What does mean hidden hunger refer to? Micronutrients deficiency. উত্তর microdeficiency. Next, 12 number question. Which enzyme initiate the degeneration hemis? Okay, তো উত্তর কি হবে? হেমি অক্সিজেনেসিস। The production of lipid digestion of that are absorbed which include which of the following? উত্তর হবে fatty acid and monoglyceride. Okay, চলুন next question. Which communication style is the best help to patient express that themselves and explore their feeling during the therapy? তো উত্তর কি হবে? সেটা হবে asking open ended question. Okay, তো ইন্টারাকশন করার জন্য কি কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করতে হবে? সেটা হচ্ছে ওপেন এন্ডেড কোয়েশ্চেন। দেন নেক্সট, which of the which of the following is the best describe the pattern of the kind stroke respiration? ঠিক আছে, তো সেটা হবে periods of apnea alternating with the deep and rapid breathing. Okay, চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন।
which document is used to request the supplies from the store? So, uttor requisition slip. Food drop in paralyzed patient can be prevented by using footboard or high top sneakers. Then 18 number question. Which teaching strategy allow the nurse to best elevate whether the patient has understood the information provided? So उत्तर কি হবে? Using the teach back method. Okay. The next question, 19 number question. The hypertensive crisis characterized by a blood pressure রিডিং অফ, তো কত হবে 180 থেকে 120 এর উপর হলে বা 180 থেকে 120 বা তার উপর হলে হাইপারটেনসিভ ক্রাইসিস। ওকে, দেন হুইচ ভাইরাস ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য সার্ভাইকাল ক্যান্সার? হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস, এইচপিভি। টিউমার লাইসিস syndrome occur primarily due to rapid tumor cell broken release intracellular contents. Okay, then Heimlich maneuver used for complete airway obstruction. Which type of bone marrow stem cell transplantation use the patient own stem cell? So autologous, উত্তর হবে autologous. Then a cancer patient reports severe nausea during chemotherapy. Which intervention the most effectively support symptoms management? উত্তর administering antiemetics period to chemotherapy. Then which of the following cancer is primarily associated with Helicobacter pylori infection? Uttar gastric adenocarcinoma. Then next question, a patient with severe hypotension has normal heart rate but showing sign the poor perfusion. Which mechanism most likely explain the paradoxical presentation? তো প্যারাডক্সিক্যাল প্রেজেন্টেশনে কি হবে সেটা হচ্ছে বিটা ব্লকার থেরাপি ব্লান্টিং sympathetic response. Then a patient with acute chronic obstructive pulmonary disease COPD exacerbation developed severe dyspnea despite the bronchodilators. Already bronchodilators আছে, ঠিক আছে। Which nursing action the most appropriately aligns with advanced symptoms management principle? symptoms manage করার জন্য কি হবে অ্যাডভান্স নার্সিং অ্যাকশন কি হবে? Initiate control oxygen therapy and positioning in high power position, because COPD পেশেন্টদের অক্সিজেন যত বেশি দেওয়া হবে কার্বন ডাইঅক্সাইড রিটেনশন তত হবে, পেশেন্ট তত সিভিয়ারলি খারাপ হয়ে যাবে, ঠিক আছে, তত র্যাপিডলি খারাপ হবে। দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন, এ পেশেন্ট electrical burn injury developed myoglobinuria, dark urine, the racing creatinine and minimal urine output. Despite the standard Parkland formula resuscitation, which is the nursing intervention is the most appropriately for preventing acute kidney injury? Increase the IV fluid and begin the sodium bicarbonate infusion to alkalizing urine. Which nursing action is most important immediately after diagnostic procedure in a child? তো উত্তর হবে observing for any complication. উত্তর কি? Observing for any complication. Okay. Then 30 number question. In endemic area, which of the following is the best community level strategy to stop the spread of malaria? Using mosquito nets and residual spraying. তো যে মস্কিটো অ্যান্টি মস্কিটো যে কেমিক্যাল রয়েছে সেগুলো দিয়ে স্প্রে করতে হবে, মস্কিটো নেট ইউজ করতে হবে। ওকে ফাইন, চলো। A 2 years old child requires an intramuscular injection. Which site is considered the safe and most appropriate is the vastus lateralis. Okay, চলো next question, 32 number question. The managing a high anxious preschooler child during the painful procedure, which communication strategy is most effective in
promoting cooperative behavior, which reducing fear. To allow the child to choose between two acceptable option. Okay. So next question. The International Classification of Disease ICD-11 term for intellectual disability of disorder of উত্তর হবে কি disorder of intellectual development. 34 number question. The 11 obsessive compulsive scale rating severity of on a scale of, so 0 to 40 is the correct answer. Okay. চলুন 35 number question. A 7-year-old child with suspected attention deficit and hyperactivity disorder ADHD undergoes the neuroimaging মানে নিউরো ইমেজ করেছে মানে সিটি এক্সরে বা এমআরআই করা হয়েছে which shows decreased activity in the right prefrontal cortex. Okay. Then which etiological the model does the most strongly support? That is a neurological deficit model. Okay. So next question. Which diagnostic tool is most appropriate for assessing development adopting behavior in a child spreading but suspected child suspected of having moderate intellectual disability? Okay. তো উত্তর হবে কি VABD. Okay. Validated adopted behavior scale. 37 number question. Which determine most strongly explained health queries between population according to who commissioning on social determinant of health? তো উত্তর কি হবে socio-economical and political context. Then 38 number question. The principle of selective primary health care emphasize. তো উত্তর হবে priority intervention with maximum impact GOBIFF approach. Then which democratic measure is most useful for monitoring the success of population control programs such as those under National Population Policy NPP? তো সে উত্তর হবে টোটাল ফার্টিলিটি রেট। চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন। রোগী কল্যাণ সমিতি at the health facility level function to improve hospital service and ensure community participation. Then what are the characteristic features of the tardive dyskinesia? So a late onset adverse effective of topical antipsychotic উত্তর হবে involuntary repeated orificial movement. Then 42 number question. Which of the following drug act by beta blocking leukorenin receptor prevent bronchoconstriction? Okay. Then উত্তর হবে montelukast. Okay, montelukast উত্তর হবে। Then 43 number question. Patient with severe nocturnal asthma is started of salmeterol. Which of the following option is the best explanation why salmeterol must always be combined with a inhaled the corticosteroid? তো উত্তর হবে লং অ্যাক্টিং বিটা অ্যান্টাগনিস্ট LABS. Okay. Then next question. The question number 44. Which hormone play a major role in increasing uterine contractility at the onset of labor by enhancing oxytocin receptor sensitivity? তো সেটা হবে estrogen. Then oxytocin
receptor in the myometrium increase dramatically at term which peak recently occurring in early labor and during active phases. Okay. Next question. Which of the following option correctly represented the sequence of mechanism of labor in a normal vertex presentation? So first of engagement, then descent, flexion, and internal rotation. Okay. The next question, question number 47. In a second stage of labor, a woman exhibits the recurrent deep variable declaration with the slow return to baseline and minimal viability. If the fetus is a plus two station, what is the priority of nursing intervention? Prepare for immediate operative vaginal delivery. Then next question, 48 number question. A primary gravida at 28 weeks of expression concerned that she feel reduce the fetal movement compared to previous week. She has no pain, bleeding and leakage. What is the most advised based on nursing activity বা nursing advice? Ask her to lie down on left side and teach her to monitor kick count for an hour. Then 49 number question. The in stratified sampling, the primary purpose of dividing the population into static is to ensure representation of all subgroups. Then a teachers proposed the hypothesis: increase nurse-patient communication frequency, decrease anxiety level among preoperative patients. Which type of hypothesis is the ডিরেকশনাল রিসার্চ হাইপোথিসিস? ওকে, এই ছিল আপনাদের 50 কোয়েশ্চেন্স উইথ আনসার কি, যা WBHRB থেকে বা স্বাস্থ্য ভবনের পোর্টাল থেকে ডিরেক্টলি আপনারা পেয়ে যেতে পারবেন। ঠিক আছে, তো আজকের পর আপনারা বুঝে নিতে পারবেন কার কটা ভুল হয়েছে, ঠিক হয়েছে, আর কত পার্সেন্ট আপনারা মার্কস পেতে চলেছেন। ওকে, চলুন, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।